You know, this whole journey with respect to coaching at the identity level is about sponsoring, validating. Наше путешествие относительно коучинга на уровне идентичности относится к спонсорству, к перепроверке. Even when the person is, struggling. Даже если человек борется with the birth of this new sense of self. И борется за рождение нового чувства себя. That you as a sponsor are always sort of seeing the sparkle, seeing the twinkle, seeing the bubble. Вы, как его спонсор, видите искорки, видите пузыречки, видите огоньки, поддерживая, blessing, благословляя, seeing, hearing. Слыша, видя. I see you, I acknowledge you. Это то, что вы делаете, когда говорите: я вижу тебя, я признателен тебе, добро пожаловать. You have something to offer. Тебе есть что предложить. You're welcome here. Я рад, что ты здесь. Validating. Вы перепроверяете. You're unique. Ты уникален. Special gifts. Это те особенные дары. The sponsor is holding that in themselves the whole time. Все это спонсор держит в себе постоянно. And seeing that potential in the other human being at all times. И видит этот потенциал в другом человеке постоянно. Вот это то пространство, которое вы удерживаете. Yeah, you're also guiding. You're да, also конечно, teaching, вы и ведете, конечно, вы и учите. You're also mentoring those new beliefs. Конечно, вы являетесь наставником для развития новых убеждений. But at the level of identity, it's really about validation and sponsorship. На уровне идентичности мы перепроверяем, мы поддерживаем то, что происходит в человеке. This is a sweet little movie. И я хочу вам показать небольшой замечательный фильм. Надеюсь, что вам он понравится. About validation. Который называется «Перепроверка» или «Валидация». Enjoy. Получайте удовольствие. I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? 6 months ago. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, but yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. I always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know,
I know some people who would probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. Leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. It seems there is no one Hugh Newman cannot make smile. Next. Welcome to the Department of Motor Vehicles. Now serving B331 at window number 19. No one smiles in their driver's license photo, sir. It's not allowed. Next! Next! You are amazing. You are so efficient. Next! Victoria? Oh, that's a beautiful name. Next! You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you. We're closed, sir. Victoria. I just want to see you smile. Good night, sir. Where do I go for... We don't validate, sir. They match your eyes. Sorta. Oh, you have the most beautiful eyes I've ever seen. Next. You eat healthy, too. See, you take good care of yourself. That's awesome. See, you're even a great pet owner. You've given her a full hour's walk. Most people wouldn't take the time, but you care! Oh, boy, do you care. Have you ever smiled? Yes. When? When I was a little girl. Oh, I bet you had a beautiful smile. What happened to it? Next! Look like anyone you know? Next! There's color and black and white. Next! Next! I just wanted to see you smile. I'm sorry. Next! I'm here to get validated, please. You're... okay, I guess. Okay. Did you say okay? Yeah, you're fine. Don't you have anything else to say? What's the point? Hey, excuse me. Excuse me. Could you take our picture? Thanks, I really appreciate it. It's our first time here.
Smile. It's not a real smile. You guys love each other? You're on vacation, traveling the world? God, that's great. Wish I could travel the world with the woman I love. Wish I could have someone take our picture. I'd really smile. You guys have every reason to smile. You're gorgeous. You're in the prime of your lives. And you guys are great. Hold it right there. Now that is a smile. Hey, one more, right here. Oh, that's excellent. One more. Beautiful, beautiful. Here, look at each other. Oh, fantastic couple. What do you love most about your wife? She accepts me. Despite knowing. Where did you meet? On jury duty. Oh, served your country and met the love of your lives. You guys are awesome. Beautiful, beautiful. Nice meeting Thank you so much. Okay, bye. Excuse me. You get the most sincere smiles out of people I've ever seen. You want to make some extra money shooting stuff like this? Pardon me, folks. Sorry to interrupt. You're a beautiful couple. Are you models? No. Would you like to be? You have two of the most beautiful eyes I've ever seen. Excuse me? Your eyes, they're gorgeous. You're gorgeous. And your dress matches your eyes. It's perfect. May I? Okay. What do you love most in all the world? My daughter. She has the most wonderful smile. Hello. 310 cleaning. Hugh Newman? Hello, Hugh. Can you just put your driver's license on there when you're done? Sure. Thank you. Hey, man. How did you... You're smiling. But she... Did you... Excuse me, sir. Where's Victoria? She doesn't work here. She was fired. Fired? Why? She was smiling. Look at this. She did these. Look at that. They're all smiling. Look at that. Those pictures suck. They're not supposed to smile. They're smiling. Look at that. Those suck. Where is she? Really? You are awesome. You're gonna have so much fun on this trip. The stories you're gonna tell people when you get back will be amazing. I can't wait. I've always wanted to see Paris. I don't understand. I tried everything. What happened? When I was a little girl, my mother got very sick. And she stayed that way.
And over the years, she just got so sad that she forgot how to smile. And seeing her like that, I couldn't smile either. And I didn't for years. But then one day, a young man came up to her and told her how beautiful she was. So beautiful that he wanted to take her picture. He made her smile. And suddenly, after all those years, she got better. I knew it was you. I looked everywhere for you, but I couldn't find you anywhere. I went to every garage in town. I paid every fee they had, but I couldn't find you. Paid for parking? For me? Yes. Because you are great. You are amazing. No one has ever said that about me before. Вы восхитительны. You're awesome. You Вы are супер. awesome. So that's a little bit about what sponsorship is about. That's a Немножко little о том, bit что about такое what вот это спонсорство, что такое поддержка. validation is about. Да, And вот что такое валидация. never give up, never surrender. Никогда не сдаваться, никогда не... And kind of connecting to that space, no matter what, И держаться за это пространство, что бы ни происходило. is what a sponsor does. Это то, что делает спонсор. Great. Okay. Nice movie, huh? Хорошо, классный фильм, да? Validate. Проверено. So before you leave, there'll be a little place over there. Just bring your parking, then we'll Поэтому validate. До ухода поставим Bring your здесь parking столик, sticker. берете талончики с парковки и будем их штамповать. And we'll validate. Great. How did that exercise go then? Как прошло ваше упражнение? Mandela of being. Мандала существа. Were you validated? Бытия. Did you feel Получилось? validated? Завалидировали? Yeah. Where's that instrument? Мы сделали упражнение в обе стороны We did an до exercise обеда. both ways У before нас lunch. получилось. Ага. И я расскажу We made it. о своем впечатлении And my этого impression упражнения. Когда было поставлено два убеждения When с I разных said two сторон, beliefs on both одно из sides. них мне казалось положительным, но не очень подходящим мне. One of them was Какое оно было? positive. Оно Позитивное, было положительное? позитивное, но мне оно как-то, оно как будто отнимало у меня силу. It was like taking Оно my заставляло time. меня быть более каким-то позитивным, It но made me be more одновременно positive, but вместе at с the этим same я себя time, меньше уважал внутренне, I не мог respected myself избавиться от less, этого ощущения. and I couldn't lose this А feeling. другое, наоборот, The придавало second большую силу, но was чувствовал, что я empowering становлюсь me. эгоистом. But I И felt когда that I was becoming an egoist. во время Becoming a Becoming egotistic. Yeah, более egoistic. эгоистичной. И получалась Yeah. дилемма, действительно, потому что So I слишком had a позитивно это как-то Because like too слишком все positive елейно, was ну не now то, too тошнило, можно sweet. сказать. I was А второе ready to слишком throw сильно, up. но And the second was боюсь, что мир was этого real не strong, простит. but I thought that the world will not, И когда let it состояние like that. центрования And when I went into the center, и переход от одного and when I moved from убеждения one к другому, я belief начал to a чувствовать, different как one, что-то между ними стало происходить, они I стали started feeling перемешиваться. that they became together, they became something together. Merge. They started merging. И получилось так, что то, что противостояло между этими качествами, они на самом деле занимали
неоправданно одинаковый уровень, как будто бы сравнивал с красное с металлическим. И такое ощущение, что они заняли свои уровни, это оказались совершенно разные убеждения, они не конфликтные по сути. И вот этот антураж каждого из этих убеждений, когда отпускал это во Вселенную, я почувствовал, что ушло все то лишнее, а осталась сама суть, то, в чем они были связаны, в самой сердцевине. That's all. Oh, that's all. That's all. Oh, that's all. No, I couldn't say it better. I couldn't say И it лучше, better. наверное, сказать было бы нельзя. The essence, yeah. Это сущность. Yes, and then yeah, you have the thing. Go ahead for. Микрофон уже у вас, ага. Мне очень приятно было слушать предыдущее замечание, потому что у меня получилось наоборот. Когда я рассматривал оба убеждения, происходило что-то вроде визуального сдавливания, они как-то интегрировались в момент прохождения, но когда я отпустил оба, то испытал невероятную горечь от того, что часть меня куда-то улетела. То есть мне не помогли слова, что где-то там зиждется что-то еще более интересное, откуда-то происходит. Как быть в этом случае? Well, what left? А что осталось? What would you be grieving? What would you be losing? Что ушло и почему вы горевали? Ну, скорее, это какое-то замешательство. Вот, осталось замешательство. И что теперь? That's it. So it wasn't about something leaving, but about something staying. То есть вопрос был не в том, что вы отпустили, а вопрос в том, что осталось? Ну вот не было состояния, да. Come up here. Идите сюда. I don't think it's a thing of words. Не думаю, что это вопрос в словах. Just take that for a moment so your hands are free. Okay. Can you find the center? Можете найти центр? I mean, it was interesting. You said, well, you know, I thought there was going to be something more interesting, but it's like what's left, you know, but what's... Интересно, just find your center. Не что ушло, что осталось. Найдите центр. You know, feel that. Почувствуйте его. Yeah. Yeah. Вот так. Let your sort of self drop down into... Позвольте себе провалиться that space. In Japan they call the hara, you know, the dantian, but your core, your center. Называют хара, в центр, в сердцевину. Just so you feel that sense of balance. Чтобы вы почувствовали такое ощущение баланса. Я здесь. I'm here. Я здесь. Open. Открытость. Aware. Осознан. Возбужден. Энергия течет. And is there confusion there? Есть ли там какое-то замешательство сейчас? No. Okay. So maybe you just didn't get all the way, you know, back. Можно пройти весь путь назад. So, you know, if you would sort of think about again, just think about those beliefs, you know what they are. Подумайте о тех двух убеждениях, которые есть. Да, вы знаете, что это за убеждения, или были они. You had that sense of the coming together, the squash. Того, как они сходились вместе, как они сдавливались. What was that? Taste, flavor. Что это был за вкус, что это было за чувство, за ощущение? Взаимоперемещение. Mutual moving. Pardon? They were moving mutually. They were moving mutually. Взаимное перемещение. What does that kind of mean for you? Что that they were moving? Что это для вас значит, что они двигались, перемещались?
Одно дополняло другое. One was adding something. Одно дополняло другое. Они мне больше нравились. I like them more. You Enjoy them more. you enjoy them more. Вам они больше нравились. So be sure and keep the enjoyment. Продолжайте удерживать это чувство, то, что они вам понравились. I mean, you appreciate them more, you know. Вы признательны им за то, что они существуют уже. And that's a deeper truth in a way. И да, это тоже в каком-то смысле более глубокая истина. That I can appreciate what those ideas and concepts and Что я beliefs. могу быть признательным за то, что за идеи, что за концепции возникают. The importance that they serve in my life or Важную роль, did которую они serve выполняют or, в моей жизни или выполняли в моей in the жизни. positive way. В позитивном Yeah. смысле. Признателен себе. I'm grateful to myself. Yeah. There you go. Хорошо. And I'm grateful to you too. Да, я тоже признательна вам. Just feel that gratitude. Почувствуйте признательность. Just let that gratitude be there, because that is a deeper truth. Да, потому что это тоже есть более глубокая истина. That gratitude for you is a deeper truth. Признательность самому себе — это более глубокая истина. Is that better? Так лучше? You're great. Да, вы классный. You're amazing. Вы замечательный. Валидация. Yeah. Yeah, validate yourself. Exactly. Себя валидируйте. It's called self-sponsorship. Это называется самоспонсорство. Yeah. Yeah. I see some emotion Я kind вижу of coming эмоции. there, maybe. Да, Yeah. что-то возникает. A kind of softness, yeah. Да, что-то мягкое. Gratitude. Благодарность. Self-validation. Самовалидация. Наверное, нужно время. Most probably I need some time. Yeah. Да. Yeah, and that's okay. Да, и это тоже I mean, you know, нормально. that sense of that sensation or that heart or that felt sense. Чувство, ощущение, такое ощущаемое чувство. That's real. That's Это реально. as welcome and as grateful for Настолько that. с благодарностью, с признательностью. Yeah. Anything else? Что-нибудь еще? I think the practice is the practice, you know. Потому что that практика есть практика. to kind of find that center. Поиск центра. And hold to those deeper truths, you know. Yeah. Когда вы That's держите the- более глубокую истину. And that's a practice. You don't. I mean, you don't do it one time and go. I Это know how to практика. do it. You know. Это не делается один раз и говорить, ну все, теперь я знаю, как It's это like I делать. said. It's like the brushing teeth. I Это как brush my teeth, so I have a то же- healthy mouth, and То же самое, как чистить зубы. Да, один раз почистила зубы, все, у меня здоровый рот навсегда. this is a way to go. I'm home. You know. Это то, как вы возвращаетесь к себе домой. Home. Я буду ждать вербализации этого. Thank God. That's all right. Just wait for Хорошо, that, because подождите этого. that's what I say. You know, I start to reduce it into language. Это and то, что я говорю. just Иногда, когда мы начинаем сжимать это в слова, be with that. просто побудьте с The этим. beauty of that. The Побудьте beauty с of прелестью you. этого. And, you know, your softness, your vulnerability, your lightness, your strength, all Своя of that. легкость, своя сила, своя ранимость, All of that. все и все вышеперечислено. It's you. Да? And that's kind of for my idea, you know, what it means to bring more of myself present. И для меня это то, что значит, когда я больше себя привношу сюда. And sort of have my own integrity here. you И know. вот здесь моя целостность и возникает. Is that okay to do that? Да, можно так. Permission to do that or motivation to do Позволение that? это or- сделать или мотивация так поступить.
What's happening? No. Да, что происходит? Is that okay? Да, хорошо. Looks good. Выглядит хорошо. Does it feel right Спасибо. inside for you? Yeah, I mean Так, that's внутри хорошо себя чувствуете that's сейчас? the thing. Is that Что там? yeah? I'm here, brother. Так лучше. It's better like this. Okay. Well, take this with you. Хорошо, уносите это с собой. Take this with you. Унесите это с собой. Maybe some other mentors and Может быть, какие-то другие sponsors наставники и from your спонсоры life that в вашей жизни, you can have around you that которые могут быть вокруг вас, whether a living or non-living, whether живущие или не живущие, the animate world or the из animal world or живого мира или из животного мира, that sort of remind you, yeah, которые будут вам напоминать, where is home here inside there. где Yeah. дом, где там дом внутри. It's okay to be touched by the world, you know. Да, нормально, когда к вам прикасается That's how we мир. know Это we're хорошо. alive. Так мы знаем, что мы живы. When you're there, what movement sort of really Когда вы там, comes out of that space какого for рода you движение выходит из when you're этого there? пространства I know для you вас? have kind of this Я знаю, что у rhythm, вас a little что-то bit of возникает, rhythm какой-то here. ритм, что-то такое. Thanks. Ну да, вот такой. Yeah, like this. Yeah, great, great, Мгм, great. хорошо. That's the way home. you Да, know. это путь домой. It's the way home. Это путь домой. And the body can remember that, И you тело know, это more может easily запомнить. than trying to think about it Легче, here. чем когда вы пытаетесь подумать об этом. And it's the practice. Это практика. You know, I notice what pulls me away from that and notice how I get back. Я замечаю, что меня оттуда вытягивает, и я замечаю, что мне помогает вернуться. Notice what pulls me away. Замечаю, что меня вытягивает Notice how оттуда. I get back. Замечаю, что мне помогает вернуться. Because life will come along and try. Потому что жизнь будет приходить, просто пробуйте. You're amazing. Изумительный. Спасибо. Yeah. Thank you. Keep practice. Keep practice. Продолжайте тренироваться. Oi. Gently by gently. Thanks. Yeah. Aww. Yeah. We have a question back there. Thanks for your patience. Спасибо за терпение. Есть вопросы у вас, да? One is position A and position B. Yeah. We can call one position doing nothing, the second position is desire to do И something. после прохождения этих двух точек after А и going Б, through those points, когда я A and B, вернулась уже даже по второму разу, when I came после back первого after the раза, second когда вернулась в trial, точку А, when I у came back меня to the эта позиция point A, растворилась, this это position had убеждение. dissolved, Я this belief had освободилась dissolved. от этого I got rid убеждения. of it. А потом, когда после точки Б But я then, вернулась опять в after центровку, point мне B, I came back to не the center. захотелось находиться в этой I центровке. didn't want to be in the Мне center at all. было желание вернуться в точку Б. I had a desire to come to the Это point значит, B. нужно сместить Does свою this mean that центровку в точку I Б? need to change my center into the point B? Well, I mean, it could mean a lot of things. So Это this может значить многое. this belief that kind of like loosened up or dissolved. Это
убеждение или ощущение, что это растворяется. You know, maybe that was that kind of an old belief, and it was just time to let Это it было, go. может быть, это было старое убеждение, и пора было его отпустить. I mean, I'm kind of asking. Это вопрос. What's your thought about that? Как вы считаете, что вы думаете по поводу вот этого растворившегося убеждения? Dissolving. Нет, я с этим согласна, с тем, Yes, что у I меня agree with растворилось. that. I Okay. agree with what А had вот мое dissolved. желание из But what центровки about my перейти desire to во move from вторую the center to позицию the В, second которая position, является для Okay. меня which положительным, is на мой like a взгляд. positive for my. Okay, so this was the second part. Так, хорошо, I, это you know, вторая just часть wanted to моего kind of вопроса. clarify Я that. просто хотела уточнить это. Did you bring your center with you to that belief? Шли ли вы в это убеждение со своим центром, сохраняя центровку? Да, мне было там очень комфортно. Yeah, it was really comfortable for me Okay. there. Okay. Хорошо. Yeah. Так. Значит, нужно переместить сюда. So do I need to move my center into the point B? I think you did. Я думаю, что вы это и сделали. I think you did. Думаю, что вы это и сделали. Yeah. And I mean, how do you sense it inside? Как вы It's ощущаете, что вы ощущаете внутри? comfortable Комфорт, Comfort, удовольствие. comfortable and satisfying. and satisfied, Что я на месте, да. That I'm at the place to be. and I'm at the place to be. I think that's Что the я на answer. месте, Yeah. да. Я думаю, что это Yeah. ответ и есть. Yeah. I mean, don't try to force your experience into the Не technique. старайтесь Kind of подгонять свой опыт под технику. use the technique kind of as a guide. Пользуйтесь to техникой go, вроде как руководящим принципом. do I still feel that, or that Чувствую ли something я это или это something что-то, let go, или something что-то, что я dissolve? отпускаю, что-то, что растворяется. Maybe it was that creative letting go of something you didn't need anymore. Может быть, вы you know, действительно отпустили что-то, что вам больше уже не было нужно. something that was part of the old structure. Может быть, что было частью старой структуры. That's that interesting part about the staccato movement where I'm Это setting the goals, defining myself. Интересная часть, Yeah. помните, звук стакката, когда я создаю что-то. The definition of self starts to shift, and Где I sometimes have to определение «я» начинает сдвигаться, и иногда creatively let go нужно с of творческой точки зрения отпустить что-то. an old part of the structure for something new. Отпустить старую часть структуры, чтобы было что-то новое. And in that kind of idea, what's happening in here, И здесь and понять, что происходит вот тут. it's comfortable and Если вам it's комфортно, correct for where I am right если now. все правильно для того, yeah. где я сейчас нахожусь, Yeah. то да, да. То есть это значит в настоящий момент времени это для меня наилучший вариант. So right now, this is the best option for me. Is that right? Yeah. Да. Yeah. Trust that. Да, доверяйте этому. Trust that. Доверяйте этому. And from the inside. Доверяйте тому, что I внутри. validate it from the outside. Да. You're amazing. И валидация снаружи. Вы изумительная. And trust that from the inside. Доверяйте Yeah. этому изнутри. Yeah. Two more and then Да, еще два комментария. и maybe three. Сейчас, может быть, 3. Maybe 4. Может, даже 4. And then I'd like to do some generative NLP just to kind of finish our time together. И я бы хотела дать вам кое-что из Yeah. генеративного НЛП под завершение нашего времени вместе. Okay. Я хочу поделиться своими like to share впечатлениями my, от результатов, experience from the тех, которых result. получила в ходе этой техники. The results of this technique. Какое-то время назад я Some time ago, познакомилась с буддизмом. Я I наблюдала за got to тем, know- как I got acquainted with Buddhism. You got монахи, acquainted with Buddhism. да, как Yeah. монахи I observed the way monks создают вот эти духовные практики, как они were работают, creating и мне spiritual один раз practices, посчастливилось the way they наблюдать за work, тем, как они строят and мандалу. once I was lucky Я to видела, see сколько how they они built часов, mandala. дней, I там, saw how как many они days, этим занимаются. И для меня было hours самым they огромным did that. открытием то, For что me, there was a huge revelation. в результате эта Because мандала as a result, разрушается. this mandala is being Я была в destroyed. таком шоке, для I меня was это был shocked. такой нонсенс, как There was это? nonsense. То есть How вот is такое that произведение possible? искусства, That's really a piece такой of art. кропотливый труд, That's и оно so потом much раз work, и and then смывается. it's Для меня это был and it goes такой away. шок, который я очень долго переживала. I was shocked and I was going Я задавала over очень it много for a long вопросов, time. ну как так? I Это was же asking такое so much духовное questions, but that is a создание, оно spiritual имеет такой creation огромный смысл. that has such И a great с тех meaning. пор прошло несколько лет. Several years had passed away. Я видела Yes, разные процессы создания этих мандал, I saw немножко different изучала этот вопрос. processes of creating И вот these сегодня, mandalas. здесь и сейчас, And today, когда мы here делали now, эту технику, when we were вот doing в this тот technique, момент, когда мы начали отпускать, when we started у меня letting возник go, образ того, got что an вот image песчинки начали of a piece разлетаться of в разные sand- стороны. of sand that И я is поняла, flying into насколько different это directions. здорово, And I когда ты realized how great it is отпускаешь что-то when для you let того, go чтобы something in order to создавать что-то новое. create something new. Что вот эти песчинки, они возвращаются That туда, these откуда они ушли. sand pieces, they come back to where they belong. И
вот эта вот метафора и вот этот образ он настолько сильно вот меня вызвал такой ряд ассоциаций и ряд пониманий того, что я очень долго в себе держала и понимала, что вот это же ценно, зачем оно мне надо, ну для чего это же... И вот это открытие, которое вот сегодня произошло, вот за это отдельное спасибо, огромное спасибо. Thank you. No, thank you. Thank Buddha. Спасибо Будде. Thank the monk. Спасибо монахам. Thank you. No, yeah. Спасибо. Wow. Спасибо. Beautiful. Чудесно. You know, it also reminded me of the Navajo Indians, the Native Americans. Это мне напомнило про индейцев Навахо, про американских индейцев. When a person kind of gets out of balance. Когда человек выходит из баланса, of what they call the beauty way. Из того, что они называют путем красоты. You know, may beauty be in front of you, behind you, to the right and left of you. Красота будет перед вами, сзади вас, слева и справа вас. Above and below you, it's walking, what they call walking the beauty way. Это то, что они называют идти по пути красоты. To be in balance with. Быть в балансе с in here and with the myths of the Navajo tradition. И с теми мифами, которые есть в традиции Навахо. They do a similar thing. They do these very intricate sand paintings of whatever the myth happens to be. Нечто подобное они делают картины из песка относительно того, что является представляет собой содержание мифа. Это будет благословение или что такое. Rituals. Различного рода ритуалы. But the person literally sits in the sand painting after days and days of the the medicine man creating this painting. После того, как они в течение многих дней собирали эту картину. And the person sits in the middle of it. Человек садится посреди картины. And the healing is to find their balance with respect to that. И исцеление происходит, когда он находит баланс относительно того, что вокруг него. Then it's destroyed. Да, это как раз то самое. It's great. Great. Отлично. Lovely. Yeah. Да. Hi, Beauty. Hi. You're amazing. Thank you. You too. Thank you. У меня был вопрос, я начала работать с человеком, открыла шкатулку, и он уже потерялся, и тут возникло еще несколько ограничивающих убеждений. И я немного растерялась, потому что не поняла, что с ними делать. Они, с одной стороны, связаны с этой ситуацией, они вроде бы про это, но что можно сделать в этой ситуации, когда вот он уже потерялся, и он говорит, я не могу себе это позволить, а другие этого не примут, и начинается большое количество других ограничивающих убеждений. Что делать в этой ситуации? Okay, I mean, I think in that case, I absolutely go find your center. Я думаю, что в такой ситуации я бы сделала буквально следующее, я бы сказала, опять найди свой центр. And if it's not appropriate, that's okay. If it's not appropriate for you in the moment, that's okay. И если сейчас, в настоящий момент времени, это для тебя является неподобающим, то так тоже можно. Now, if it's about, if I haven't kind of clarified what the opposing beliefs are. Если я начинаю прояснять, что за убеждения входят в конфликт, в оппозицию. Is it the belief about, are the two beliefs in conflicts, one about me and one about others? Если это два конфликтующих убеждения, одно про меня, другое про других. My response to the world and my response to myself. Моя реакция на мир, моя реакция на себя. Maybe I haven't really just yet got a handle on that. Может быть, нужно подержаться за это. You know, and that sometimes, could be some clarification. Иногда это может помочь немножко Competition between how do I treat myself, how do I treat the world. Как мне вести себя с собой, как мне вести себя с миром. Если я делаю вот это, я теряю вот это. Если я делаю вот это, я теряю вот это. Double bind. Да, двойная связка получается. Double bind. Получается двойная связка. So I have to maybe get that clear. Мне нужно, может быть, там прояснить. Maybe more clear. Sometimes, like I said, there are как я уже говорила, outside parts of the world, есть внешние части мира, other people, есть другие люди, other parts of myself that collude, другие части меня, которые наталкиваются to keep this in place. Для того, чтобы удерживать это на месте. And then I have to kind of also consider, well, what do I have to benefit? What do I have to lose if I were to? Учитывать, что я получу, что я потеряю. I'm already in a lose-lose Потому что в этом смысле я уже в ситуации проиграла. It's already lose-lose. Тут я уже проигрываю с обеих сторон.
I mean, I don't know exactly what happened because I wasn't there, but that's kind of the feeling that Я не I знаю, get. что именно происходило, но чувство возникает именно такое. And everything in its time. Всему свое время. Everything in its time. Всему свое время. But if the person can think about that, have awareness of Но it, если человек может подумать об этом, Yeah. осознать это, the system at least can have some space. то система, по крайней мере, сможет создать определенное пространство. You know, I always say, win-win is not good enough. Я всегда говорю, что даже выиграл, этого недостаточно. You win, I win, we win. Ты I mean, the system выигрываешь, has я to win. выигрываю, мы выигрываем, система должна I выиграть. have to win. Я должна You выиграть. have to win. Ты должен выиграть. That to me starts to kind of produce some ecology or some Для меня wisdom. вот здесь or- начинает yeah. происходить экология, производиться экология. And the wiser, deeper parts of ourselves, И you know, they более go, wait a мудрые, minute, более глубокие части нас, I want to be sure я хочу тут быть уверена, что that it's win-win, at least win-win. на этом and уровне, по крайней мере, будет hopefully взаимовыигрышная win-win-win. ситуация. Будем надеяться, взаимовыигрышная And, ситуация. you know, because for sure if I'm in a double bind, if I do this, I'm Потому in что trouble. If однозначно, I do если я that, в I'm in ситуации trouble. двойной связки, если я туда пошла, это беда. Если я туда пошла, это тоже беда. And then, honestly, with all that energy tied in there, the system is losing И also anyway. с энергией запертой там вся система будет So проигрывать. that's just something to consider. Это просто то, что стоит учитывать. Yeah, I've been waiting. Да, ждал. Это упражнение мне дало возможность понять, This почему мы exercise helped me столько understand уделяем why we внимание spend именно so much состоянию. time to the Потому state. что если бы мне потребовалось сейчас описать это словами, If I needed to describe this мне бы with их, words, наверное, не I хватило. would И я бы probably не lack смог them. так, And I would так not be много в able себе нового увидеть, to see открыть. so much А как new только in я myself. перешел на состояние, But when I там got у to меня the не было States, никаких границ. I Я didn't мог have any limits. чувствовать все, что I хотел, was able любые to изменения, feel которые whatever I происходили. wanted. Вот Yeah. мне Any кажется, я changes. вот Yeah. только благодаря этому стал понимать суть, Maybe only because почему of именно that, так построена работа в этих упражнениях вчера I и сегодня. started understanding why this work is created in such a way. Thank you. Спасибо. Okay. Хорошо. Hey, you. Hey, what's up? Я бы хотел тоже поделиться. I also would like to share something. У меня были два убеждения, I как had я понимаю, они two были, beliefs. в общем-то, сцеплены. As I understood, they were Да, они были connected противоположные, together. но They при were этом different, but at оба the были same time, ограничивающими, both of и them одно were зависело от limiting. другого. Were they And both? one They're was both limiting. Yeah. Да. But Одно they were было про interdependent. то, One там, belief was about что должен иметь мужчина, what does a man и have второе to было про то, have, что and the second was я не about получу. I won't И get вот something. через то, что я мужчина, они были связаны. I They have were to have connected. something. I I'm a can't man. get something. Я должен что-то получить, и я не могу что-то получить. Даже как бы мужчина должен, A man. man A должен, man has to get something, и я не получу. and I will not be able to get something. Я был посередине. Therefore, And I was inside. Socrates is not a man. Да, так что Сократ не является мужчиной. Да-да-да. Yeah. Он смертен. И, то есть получилось так, что они как бы сцеплены друг с другом, то So есть they они were connected не to each противоположны, они друг друга дополняли. They were actually И adding to each other. я стоял в центре, и они I меня was in очень the сильно center. ограничивали. Feeding They were each other? limiting. Они подпитывали друг друга? Да. Yeah. Да. In a good way? С положительной точки зрения? Нет, это No, были I didn't think so. отрицательные. Это Я были так и сильно думал. ограничивающие They were убеждения. really limiting beliefs. И я очень благодарен оператору Really grateful to Юлии. the operator, to Julia. Она задала мне вопрос, She asked me a question. когда я просто меня в некий ступор ввело, то есть в I состояние коллапса, потому что я yes, I was не могу collapsing because двигаться, I меня could сжало not с двух move. сторон, I эти was, два убеждения меня сжали. Crunched from both Да. sides by these beliefs. И мне задали вопрос, And I was asked, что общего what is in в common каждом из этих убеждений? in both of these beliefs? И в этот момент вот случился инсайт, то есть And это I был got an я. insight. It was me, myself. Yeah. Hello. Здрасте. И после этого уже как бы, ну, вот возникло такое ощущение, что просто они мне не нужны, я их And after that, I выбросил. realized that I don't need them and I let them go. Yeah. Да. Great. Great. Хорошо. Yeah. And I think it's also kind of from that center, I can kind of get that awareness. Wait Я a думаю, minute. что из этого центра я также могу получить осознание того, что так, подождите. Beliefs aren't logical. Убеждения не являются логическими. It's not they're not logical, Они really. не You know? логичны. And you kind of get that. Whoa. И появляется такой, ух ты.
they're important and we're built to Они do it. важны, и And мы созданы для того, чтобы их создавать. otherwise, I'd keep sticking my finger in the fire and going, "Is it still hot?" Иначе я бы Is it продолжала still совать hot? палец в камин, говоря, ух ты, опять продолжает жечь. You know, it allows me to create a generalization that is useful at some point. В таком смысле механизм позволяет мне создавать обобщения, которыми я могу пользоваться в какой-то момент времени. And some of those, beliefs I kind of embody from the outside world, through Некоторые из family, этих убеждений society, я culture, впитываю из внешнего мира, из education. семьи, из образования, из культуры. Some of those kind of come from my inner world with Некоторые из них происходят из моего experience. внутреннего мира, из моего опыта. And then, boom, all of a sudden. И вдруг внезапно. Yikes. Ух ты. Yikes. Ой. Okay. Well, there's two things that I would like две еще вещи to do, and I'm kind of, I я think бы хотела сделать, и я думаю. we're going to go for the generative NLP. Пожалуй, мы перейдем к генеративному NLP. And let me get my Дайте-ка я доберусь flip chart. до I своего even think I флипчарта. found the page in Russian here. Page number 30. Sorry, 20. На 20-й страничке, 20 пожалуйста. is kind of the just a place to keep track of the messages. Wait a second. But let me give you an idea of the space. Just a quick idea of the Давайте space. дам вам небольшую идею пространства. And this is all about validation. Мы говорим о валидации. This is all about receiving messages. Мы говорим о получении сообщений. And the idea is to begin with, do you have a sense of Идея в том, чтобы начать вот с чего. Если a у new вас belief, ощущение нового a new убеждения, possibility новой возможности, starting to emerge? той, что проявляется сейчас. Is there something Есть starting ли что-то такое to kind of bubble up in there? как будто пузырек начинает надуваться. Есть ли что-то подобное? Yeah, yeah. Есть. Anybody? Just kind of there's some bubbling. Да, yeah? есть какой-то Something пузырек такой, bubbling, что-то возникает, что-то происходит. sparkling, formulating. Что-то формулируется, что-то искрится. Bigger. Всё больше и Boom. больше. Great. So that's what you start with. What are you aware of in the Это то, с чего вы system начинаете. here? Not just Что вы here, обнаруживаете в системе, не but in здесь, here that says здесь. Что говорит вам? a new sense of belief or belief about self or Новое about my ощущение role или or убеждение относительно себя или о своей роли, about my skills или о or моих навыках, as a coach or навыках коуча, NLP person, whatever that might be. навыках НЛПера, ну как ни назовите. Is there a sense of something new? Есть ли ощущение чего-то belief, нового, new нового idea. убеждения? And how do you sense that in your system? Where's that place of the? Как вы это ощущаете в своей системе? Where's Где it для этого bubbling? Where do you место? notice it? Где оно In проявляется? the Что вы body. замечаете? Где это в теле? Huh? Where do you notice it? Где? Here, in the center. There's a In feeling in this- the solar in the plexus. cen- Да, solar something. Yeah. Solar plexus. Solar plexus, right? В солнечном сплетении, да. See, I understand Russian. Понимаете, русский я понимаю напрямую уже. It's a miracle. Чудо! Yeah. How about for you? А у вас? In the back of my head. In the back of your head, there's a В kind of затылке, да? In the Затылочная область очень the back of my head is really strong. there's something in there and the strength there. And it, Есть что-то там, да? Есть Anybody какая-то сила else? там. Да, еще? just how do you sense it? Something here Что-то здесь, да? is opening. Like wings on my back. Like you feel these Как kind of крылышки, wings. да? Great. It's Здорово. getting ready to take off. Начинаю взлетать. Yeah. Softness in my muscles, softness in my body. Мягкость в теле, Kind of a мягкость в мышцах. softness. Great. Wholeness. Wholeness. Я буду, ребят, если вы не говорите в микрофон, я буду придумывать сам. I'm Он saying that if you don't есть, use да? microphone, I will speak for myself. Мягкость во Yeah, oh, всем. good idea. I'll make it up. Мягкость во всех мышцах, в Softness теле, in во all the всем muscles, причем. То есть in такое all my какое-то body. очень странное, Okay. мягкое It's ощущение, really soft, теплое, it's really nice feeling. необычное просто, такое спокойствие. Just nice Оно calmness. ощущается, это спокойствие. I feel this calmness. То есть Kind of feel this. чувствуется. All right. Great. Anybody else? I just kind of get a Кто-нибудь еще? sense. So where you're, yeah. Хочу получить ощущение того, где это. Anybody else? Yeah, Father. Да. Here
In the heart. Inside in the heart. In the Внутри heart. там, где хара. Okay, something in here. Что-то здесь, да? Got to go inside and check. Нужно зайти внутрь и перепроверить. How do I know something is Откуда я знаю, что что-то там, opening? что-то открывается, New possibilities новые emerge. возможности возникают. Got to sense that. Нужно это ощутить. Do you have the same idea that you had 3 days ago when you got here? The same ideas? Возникают ли такие же идеи, которые были у вас Nothing 3 дня changed, назад, nothing когда happened. вы пришли сюда, ничего не поменялось, Had все no то же самое? experience. Никакого опыта? Nothing happened. Все знаю. And that's the start point, is to kind of get a sense of that space in Это точка yourself. начала. Ощутить то пространство, которое открывается в вас изнутри. And this is kind of your space, your generative space in a Это way. ваше пространство, это ваше генеративное пространство. And I'm not going to go through all the spaces, although you can. I'll just give Я you не the буду проходить по pattern, всем пространствам, хотя могла бы. Я дам вам просто паттерн. and then you'll be able to generalize the pattern. А потом вы уже Okay? сможете обобщить паттерн. You have all the steps in your book. Все шаги у вас расписаны в What is раздаточном this? материале. He says to himself. Что это, сказал он себе I can сам. see that in your eyes. Я это Okay. вижу в глазах. This is time. Это время, This is the future. это будущее, This is the past. это прошлое, This is the present. это настоящее. Okay. Да? This is Judy Это Джудит, standing in the present стоящая в настоящем, in her own shoes в собственной обуви, right now, сама в себе, sensing ощущающая the beginning or the bubble or the вот это sparkle начало, пузырек ли или искорку ли, of this new supporting belief or нового поддерживающего empowering убеждения, belief or наделяющего силой, belief about possibility or убеждения о возможностях. okay. So that's the start. Это начало. You start in first position. Начинаете с первой позиции. Mhm. And I think you have these notes exactly like this. И, по идее, это все у вас написано вот так же, как я пишу сейчас здесь. Step 2, Второй шаг. with that being in touch with the wings, Ощущая крылья, being in touch with that sensation ощущая that in the solar прикосновение plexus or к солнечному сплетению или к in the neck, the head, где-то там в затылочной throat, wherever области that или где-то там в sense горле. В is общем, that something там, где у is вас opening. возникает чувство того, что что-то открывается, I stay connected to that and step into the future. я остаюсь присоединенной к этому и открываюсь в будущее. But I'm sponsoring it. I'm sponsoring it by staying connected to Я it, поддерживаю это, оставаясь присоединенной, self-sponsoring it. поддерживаю In самостоятельно. the future, Мгм. it's been with me for a while. В будущем. Оно уже было со мной какое-то время. It's been part of me for a while now. Это какое-то время было частью меня. And I'm going to send a message to myself, a И sponsorship я message. отправлю самой себе сообщение с поддержкой. Then I'm going to go back to present. Затем я вернусь в настоящее I'm going to receive that и message получу сообщение from my future. из своего будущего. That's first position. Didn't get it. I can go to the past Затем я могу вернуться в when I прошлое, was younger когда я была моложе, and send a message from my past и оттуда отправить сообщение из прошлого себе в to настоящее. sponsor this new belief. Сообщение, которое будет во мне поддерживать Capability, возникновение нового possibility, убеждения. Нужные deservability, способности, желание возникновения worthwhile. этого убеждения, что я достойна. Send that message. Я могу оттуда отправить сообщение. Come back Потом and receive it. я возвращаюсь в настоящее и получаю его из прошлого. And what I want to notice is through the sponsorship of this, of this new possibility, И this new я хочу potential заметить, что belief, через поддержку нового убеждения, новой возможности, do I notice expansion? замечу ли я, что оно расширяется More of my nervous system. больше в моей нервной системе. Okay. Now, what if I go into somebody else's shoes in the А что, future? если я стану кем-то другим в будущем?
What if I go представлю себя into, другим человеком в будущем. settle into the second position of my granddaughter Я войду 5 во years from вторую now, позицию моей внучки через 5 лет, when she's 15, когда ей будет уже 15, and she sends me a message и она мне отправляет какое-то сообщение about this belief относительно in этого myself. убеждения. What message would she send? Какое бы сообщение она мне в What этот момент gift? отправила, какой What подарок она бы мне gesture? дала, каким жестом она бы мне это показала. I come back to first, Возвращаюсь в первую and I receive it. и получаю это сообщение. The third position Третья позиция is dependent on a first and second. It's зависит a от первой и relational второй. message. Здесь это сообщение в отношениях. So what happens if I go into the future Что произойдет, если я войду в будущее and I kind of touch that relationship between myself and my granddaughter? и соприкоснусь с отношением между мной и моей внучкой? What message comes out of that space Какое здесь сообщение произойдет? about this new belief, this new Какое сообщение possibility? относительно нового убеждения, новой возможности произойдет тут? Send that gift Отправляю этот дар туда and receive it. и принимаю его. And I'm noticing inside of myself, you know, my coach is maybe asking me, И я начинаю отмечать внутри себя, и, может быть, мой коуч будет спрашивать, is this expanding? Is it increasing? Is it расширяется ли developing? убеждение, Is it- yeah? развивается ли оно в этот момент? As I receive these messages. Тогда, когда я получаю сообщение. Go to the past in the second. I mean, yeah, go to the past into somebody else's shoes. Возвращаюсь в прошлое, представляя себя кем-то. Somebody who really saw you as a child, blessed you as a child, Кем-то, кто видел вас ребенком, кем-то, кто любил вас ребенком, was really aware of your potential, and который знал ваш потенциал. send a message И отправляю оттуда сообщение. and receive it. И принимаю его. So there's no rules except one. Здесь нет правил, кроме одного. Start in first. Начинаете с первого. First present. First, yeah, first position present. You're always going to Начинаете start there. с первого, To be с aware of первой what you're aware of позиции right now. настоящего That времени. awareness. Создаете осознание того, что у вас возникает. The other rule Следующее правило. is to do a third position. I have to have a first and second because it's coming out of that relational space. Для того, чтобы в этом упражнении использовать третью позицию, она сначала должна быть первая и вторая, потому что третья относится к отношениям между первым и вторым. These are mentors, Это sponsors. менторы, наставники, это спонсоры. They can be animals, they can be Это могут быть и the животные, wind, they это can может be быть the и ветер, это ocean, может they быть can и be океан, people, это могут быть they can люди, be people that inspired you in это books могут and быть люди, novels. которые It вас doesn't really вдохновляли в matter. книгах, в романах, неважно. But something about that connection in you with them, with that animal, with that part of nature, that's А where вот the это message что-то comes относительно связи между вами и этим ветром, океаном, So, животным, May I человеком. guide you just for a couple of steps? Just, Могу я провести вас через пару шагов? you know, I won't do the whole thing Да, because it takes a все little упражнение time. не But буду проводить, потому что на него нужно определенное время. remind me of your name. Sergey. That's a unique name here in Russia. Сергей — необычное имя для России. So thank you first of all. Спасибо прежде всего. Come over here. Сюда, пожалуйста. And we're going to kind of create the space a little bit together. Мы So немножко создадим пространство вместе. if you go forward, it's kind of stepping into the future. Если вы Is that all right будете with you? идти вперед, то там будет будущее. Да. Подойдет You вам take a такое? step back, Если it's мы будем kinda идти the назад, это past. вроде как будет прошлое. And this is in his position, from his eyes, through his ears, Это с его позиции, из его точки зрения, через его seeing the глаза и world through уши. his, you know. Да, мы видим Yeah. мир через его органы Now, where would восприятия. you like sort of your mentors to Хорошо. be Где бы on вы this side or this расположили side? Do you ваших have a наставников с preference? этой стороны, где That бы вы second предпочли? position, kind of. Вторую позицию, где бы вы разместили? Вторая здесь. Okay. Second here. Two here, three here. Three here. Okay. Третья там. Okay. Хорошо. So, do you want to go
where do you want to go first in terms of first position? You want to go to the Куда бы вы future, the хотели из past? первой позиции пойти сперва receive в a будущее message? или в прошлое? Okay, great. Future. So what I want you to do is just Хорошо. contact this sense Сейчас я in хочу here in your solar попросить вас plexus where you go. связаться с чувством в вашем солнечном сплетении, соединиться с That, you ним. know, there's something Да, sparkling почувствовать, here. что There's что-то там, something new какая-то coming. искорка, что-то новое возникает. And just, you know, articulate the belief, И this new просто belief. проговорить See if убеждение, you can проговорить just kind of новое say убеждение. what it is. Сказать, что это. I'm capable, or it's possible Я for me, способен, or или для меня это возможно. I deserve. I mean, you know, what is the new belief Я that you заслуживаю. То новое sense убеждение, is которое вы ощущаете. coming? Just see if you can get a. Я достаточно свободен, I'm free enough чтобы to выбирать и достигать своих целей. select and reach my goals. I'm free enough to select. Я достаточно свободен, And чтобы reach выбирать my и goals. достигать своих Да. целей. It's a nice belief. Хорошее убеждение. Okay, so go ahead and hold that Хорошо, sense теперь of that удерживайте new это чувство, belief чувство that's нового developing. убеждения, It's, которое yeah. развивается в вас. And we're going to step into the future. И мы сделаем шаг в будущее. And you decide how far into the future. И вы сами решаете, насколько далеко в будущее вы пойдете. How far in the future? Насколько далеко в будущее. This belief has been with you for a while now. И It's тут in уже the с вами future. убеждение какое-то время было, а вы же в будущем. So I'm just wondering, Это мне просто интересно. 1 month, 6 Сколько это? months? Месяц, 6 How far? месяцев? Насколько 1 год. далеко? 1 year. 1 year. 1 Okay. год. You notice a difference in Отмечаете различия, разницу? as you're there with it. It's been there for you. Да, вы здесь уже, оно уже было у вас целый год. Раза в 3 больше Yeah, it's ощущений. like 3 times bigger. It's like 3 times bigger. Раза в 3 больше. ну. Okay, great. Мгм, хорошо. What message would you send from the future back Какое бы вы сообщение отправили to сейчас Sergey из in the present to будущего really себе в support the прошлое, continued чтобы growth of поддерживать развитие этого убеждения? Ну, это выглядело бы типа вот так. It was like this. Okay, great, Мгм. all right. Хорошо. So it could be a gesture, could Это be может быть words, could жест, be- это yeah. могут быть слова. So go ahead and keep the enrichment Хорошо, продолжайте удерживать обогащение and just bring that back to the present и возвращайтесь в настоящее and receive this validation. и примите валидацию. Are you ready? Готовы ли вы? Oh yeah. Oh yeah. And just take that in, just bring that in. Просто впитайте это, получите. Just let it, yeah. Great. Just notice if anything shifts, you know. Отметьте, есть ли какие-то сдвиги. This is, you know, for the coach or the guide, it's a way to check, you know. Для коуча, для гида это своего рода способ перепроверки. Оно плотнее становится. It becomes like thicker, Более more плотно. mature. It kind of takes on a more maturity, Да, kind становится of такой more более- solidness is более would be like плотное, да, solid, более yeah. крепкое. Мгм. Okay. Хорошо. Who in your future, or you Кто know, в вашем somebody important in будущем, your какой-то life that in the future might важный человек в вашей жизни в будущем have something to say to мог бы вам support сказать что-то для and того, чтобы validate. поддержать, заверить, валидировать это убеждение. Like I have a granddaughter. So. Например, у меня есть внучка. Мама. Mama. Мам. Да. Okay. Мама. I'm gonna step into the future into Хорошо. mama's shoes Зайдем в Yeah? будущее, представим себя мамой. when you're ready, and you just kind of let yourself Когда вы settle будете in готовы, и побудьте немножко здесь. to if you were looking at this beautiful guy Если here вы бы смотрели на этого замечательного парня тут, from your mom's eyes, будучи мамой, глазами мамы, what message would she send какое сообщение она бы Сергей. отправила Сергею to sort of support для того, чтобы поддержать
this new belief новое убеждение. that I'm free to pursue my goals and my Я dreams. свободен достигать своих целей, достигать What своих would she say? мечтаний. What message Что would бы she она send? сказала? Какое бы сообщение она использовала? Это, она бы обняла так. She would Okay. hug me. Great. Great. So Хорошо, kind of отлично. settle back down into your own shoes over Постепенно here. в своем темпе вернитесь назад в свое состояние, в себя. In your shoes, yeah. В So себя обратно. and receive this. И примите вот это. Oh yeah. Oh yeah. And also, И также yeah. вот Yeah. это. Just take that in. Впитайте это в себя. So it got bigger, it got more solid. Оно стало больше, оно стало плотнее. Let's find out now. Давайте узнаем. Сейчас такая твердость в спине. I got some hardness in my back. Some support or some Может, это strength может быть or поддержка, это может быть сила или что это? Это, ну, это как опора. It's То like есть я support. support. I got some support. Как поддержка, такая, Полная как опора. Great. как будто я могу опереться на крепкую стену. Like I'm standing next to a strong wall. Like I've got standing next to a Как strong будто wall я in the back. стою That's рядом с support. крепкой стеной. Great. Хорошо. Okay. So since we've done a first in the future and a second in the Поскольку мы future, прошли в первую позицию в будущем, во вторую позицию в будущем, let's step into the future in a third position. давайте войдем в третью позицию в будущем. And from this position, Sergey, you're Из этой kind of позиции, Сергей, you're looking at this вы relationship смотрите на отношения between your mom and yourself. между вами и вашей мамой, And in the space of that relationship, на пространство отношений. it's a little bit you, it's a little Тут bit her. немножко вы, немножко она. Is there a special message, a special Есть ли что-то gesture, такое, gift какое-то сообщение или жест, или дар, that comes out of that space? который произойдет из этого пространства? Это большое сердце. It's like a big heart. Like a big heart. Большое Яркое. сердце. A bright one. A bright. Яркое. Great. Да. Great. Super. Хорошо, So, отлично. kind of leave that, come back to Оставьте you. это, вернитесь. I want you to receive Я хочу, чтобы вы приняли this bright heart. яркое сердце. I want you to receive Я хочу, чтобы вы приняли this. объятие. Oh yeah. Oh yeah. Just take that in. Just let. Питайте yeah. это, позвольте этому. And again, we just check. Снова мы перепроверяем. Just to let him notice Позволяем ему отметить. the support. Now, you know, he Поддержка, starts with something that's there. He Мы doesn't начинаем с чего-то, что там уже есть. Да? started with something that was already bubbling. Начинаем с чего-то, что уже прорывается. And then just notice. И потом просто отмечаем. Any enrichment. Какое обогащение. Kind of got bigger, got more solid. Стало больше, оно стало Sense of плотнее. support in the back. Ощущение поддержки со спины. Оно и больше стало, It и got bigger. сейчас там еще внутри есть такой вихрь, Now there's some kind of a большой, сильный, wind inside, like Kind a of a little movement. tornado, Yeah. энергия большая. a big energy. A big energy. Большая энергия. Great. Да. Thank you. Спасибо. Thank you. Great. Thank you. Yeah. Здорово. Great. You're great. You're amazing. You're amazing. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. All right. So that's the pattern. Это и Yeah. был паттерн. Okay. Find a partner. Ищите партнера. That page on 20, page 20, 20-я страничка. that's where you can kind of keep track of the messages.
Это будет позволять вам двигаться легче, да, можете смотреть за сообщениями. You start with something that the person is already aware of. Вы начинаете с того, что человек уже отмечает в себе, что у него That зарождается. there's something new coming, you know, Что that there's новое начинает, какое something новое убеждение начинает bubbling, расти в человеке, какой пузырек tingling. убеждения начинает открываться, Okay? что там начинает играть. Always come back to first, Всегда возвращайтесь в первую receiving the первое messages. настоящее время и получаете сообщения из каждой источник. It's all generative. Это все генеративное. It's about creating more of something. То есть на каждом из этих этапов мы создаем больше чего-то. Generative is about creating more of something that's Генеративная already идея, когда there. вы создаете больше того, что уже есть. So you can stop anywhere. Поэтому вы можете остановиться на любой точке. You know, you don't have to do every single Вам one. не нужно проделывать каждый из них. The space that you're working in is time. Пространство, в котором вы работаете, это время. Different perceptions, points of Разные точки perception. восприятия. Self, other, Я, другой и relationship. отношения. And it's at the level, if I'm standing inside here, I know my focus of attention is at the level of this new, И если я стою здесь, то я знаю, Belief. что мой фокус внимания на уровне a new belief нового убеждения. about what's possible for me, Относительно того, что для меня возможно, what I'm capable of, на что я this способна, new sense of self. новое Okay? чувство себя. Да? Yeah. Is there any sequence of walking? Not necessarily. Последовательности как таковой нет. Like I said, you're always going to start and return to first Но, как я и position. сказала, всегда начинайте и всегда после каждого шага возвращайтесь в That's a первую rule. настоящее. Это правило. And I can't go to third without a first and a second. И второе правило, я не смогу идти в третью позицию, пока не будет первой и второй. Okay? Seconds are mentors, Вторая позиция или teachers, это могут быть наставники, это могут быть учителя. awakeners. Это может то, что вас будет. Someone's, people Это могут быть люди, that have seen and blessed you. которые видели вас, которые любят и поддерживают For вас. me, nature Для is a меня real это может sponsor. природа является одним из моих спонсоров. Wind, they can be different. Они могут быть совершенно различными. They can be the same, but I would kind of mix it up a little. Да, могут быть такими же. I'd mix it up. Мы Okay? их смешиваем. Enjoy. Stay in contact with И удерживайте контакт. that space in you because that's what you're Удерживайте контакт с sponsoring. That's the пространством. potential Это you're то, что вы sponsoring. поддерживаете. Это тот потенциал, который вы развиваете. Okay. Now, I have no idea what time it is. What time is it? We have 1:15 till the end. Okay. So, just to get the pattern, let's take 20 minutes and 20 minutes. Давайте по 20 минут для Just того, to get чтобы the pattern. познакомиться с паттерном. You may not finish the whole thing, but you'll get the pattern. Может That's what быть, you вы не need. все закончите, но паттерн вы поймете за 20 минут. Take your time to settle into the shoes of that other Хорошо. person. И какое-то время уделяйте тому, чтобы хорошенько представить себя другим человеком. I believe in what I want. I believe in that this is possible. Something's possible. Что что-то возможно, да? Yeah. Ну, да, что это состояние мне поможет реализовать очень важную для меня вещь. A lot of an important You know, and a state holds. Inside of a state, it holds beliefs and values. Внутри этого состояния есть и убеждения, есть и sense of self, ценности, and есть и ощущение capabilities, себя, есть и некоторые способности, and actions. действия.
we were focused on what is this new kind of belief that's forming. Мы были сфокусированы на том, какое новое убеждение формируется. And what is my evidence that there's something sparkling there, something И какое new. доказательство того, что что-то там пузырится, что-то там возникает. But I'm expanding the state while I'm expanding a sense of that, Я strengthening that расширяю belief свое состояние, пока я укрепляю свое убеждение. at the same time. Одновременно. It's not is there a state or is there a belief. Вопрос не в So, том, great. убеждение это Now, или состояние. what makes this a generative format Что делает этот формат генеративным или порождающим? is I can take sort of any resource, По сути, я могу взять любой ресурс, you know, state, more creativity, more состояние, например, motivation, больше more, творчества, as long as больше I have мотивации. something Если little у to меня start что-то with, есть, с чего начать, I can expand it. In this case, it's what is this emerging я могу new расширить belief, это. То, что empowering belief about you. возникает, какое убеждение возникает, которое усиливает вас. So, but it certainly has a state. Yeah. Но да, там есть состояние. Если я правильно слышу, в этой модели очень важное If I значение understand it представляет correctly, состояние коуч. The coach state is really important in this model. Это одно I из- think the coach state's important in life in general. Я бы сказала, что состояние коуча важно в жизни вообще. И фактически первым шагом в любой из техник Basically, третьего the first поколения step является of the центрирование, generation techniques is centering. Yeah, I Да. think that's a key. Да, That's я a думаю, key что access. это Yeah. ключ, это ключевой доступ. I mean, tomorrow we're going to talk all about states, and so I Это can мы kind будем of говорить talk завтра. about Завтра мы будем говорить that про evolution, состояние, but, про yeah. Про это я эволюцию. хотел уточнить, и правильно ли я понимаю, потому do что I для меня, understand когда it говорят, correctly? Because when they say остановись, that, возьми паузу, центрируйся, taking почувствуй, your будь time and сейчас. center and feel. Звучит очень красиво, когда это случается, когда это It происходит, когда sounds nice when it состояние happens, открывается. and when you open the state, it's real nice. Но для меня центрирование But for это me, не точка, centering это не место в теле, It's not это a place процесс. in my body, it's a process. И для меня состояние центрирования это Yeah. результат иногда десятилетий предыдущей Sometimes it's работы. 10 or 20 years of work bring you to the centering only. И в этом отношении мне хочется спросить, So есть here I would ли like to ask технологии, you, are there способы, any средства, которые могут в technologies качестве or практики means вести человека к состоянию that центрирования can не как bring you to the предпосылки, а centering как state, результат not этой as a практики? prerequisite, but as a result of the practice? Well, I mean, I think there's many practices, but Практик, наверное, может I быть would go, очень it's a много. belief that it takes 20 years. Я бы единственное сказала, что это убеждение, I'd что go, нужно that's a десятилетие. belief. Я считаю, что это убеждение. But, you know, there's centering in all the martial arts. There's a sense of Есть centering. центрирование или ощущение центровки в любых боевых искусствах. Coming present, Да, то быть в присутствии, being open, быть открытым, creating the space. создание But состояния. it's a practice. You know, when you say it's a process, that means, you know, it's И a это practice. практика. То, что вы You don't называете do it процессом, я once and называю go, практикой. Это oh, не yeah, well, делается I раз did that и все. technique, man. I don't Да, ever have to do все, that техника, again. бабах, раз, два, три, больше делать не надо. It's something you do every day. Это то, что вы делаете каждый день. Some people do it by meditation, some Некоторые people do люди it by достигают результата martial arts, some медитации, people do некоторые it люди by занятиями боевыми искусствами. centering, like we do Некоторые here, but there's many pathways. центровкой. Coming Как home to угодно. yourself. What brings you home? Что приводит вас домой? Это вы задаете себе этот вопрос. Слышу. Okay, Я I преподаю hear. боевые искусства 17 лет. I'm a teacher of martial arts. Yeah. Я 17 догадываюсь, что такое years. практика Yeah. And I центрирования в understand what рамках is the боевых practice of искусств. centering Yeah. within И martial я знаю, Yeah. как сложно And I это know открыть how tough в is учениках, it в студентах, если у них это не start происходит in, спонтанно, students. природным Yeah. образом. If that doesn't happen to them Иногда naturally. многих лет практики Well, that's недостаточно, why they чтобы go to они the dojo dojo years. and they practice and they practice Именно and they поэтому они practice. ходят к And вам в that's why I додзё и said it's занимаются like тренировками. it's like brushing your teeth. Еще раз Once you напомню have a пример с reference чисткой experience, зубов, да? И then you Если commit у вас есть daily предпочитаемый способ, то вы его to every практикуете time you brush your teeth, you ежедневно. take Точно так that же, как moment to когда чистите зубы, center yourself. Yeah. входите в центрирование. да, и когда это работает, это супер. Если and человеку when удалось it works, найти it's свой great. способ, для него Yeah. это When медитация person или боевые finds his own искусства, way, или so что-то еще, meditation что его or приводит martial домой, arts or something супер, else, конечно, Yeah. он это then практикует. great. Вопрос у меня к вам. So my Если в question is, NLP какой-то набор does стратегий, из которых люди NLP могут recommend выбрать any list подобный of способ, strategies если не or срабатывает specific прямолинейный strategy, подход, that bring you there if the какие бы из one-step техник, format стратегий, doesn't work? процессов, форматов NLP третьего поколения вы бы there's рекомендовали как performance of возможные практики, strategies которые можно that предлагать you could человеку, use если as недостаточно strategies просто as a попросить list его of tools that центрироваться? could You know, bring the them to the best centering. thing I could offer you is there's a beautiful book called The Way of Artistry, Karate Do. Наверное, предложила бы вам чудесный способ, книжка под названием «Путь искусства каратэ-до». By a fifth dan, his name is Colin Reeves. Колин Ривз, пятый дан. He's an NLP trainer as well, and fifth dan in Karate Do. Он и тренер НЛП, и обладатель черный Consultant, пояс, business пятый дан, consultant, da-da-da-da-da. Very, very бизнес-консультант, всё successful. такое. He's in England. Очень-очень успешный человек. Он His name живет is в Colin. Англии.
Reeves. He has 2 books. One is called The Way of Artistry. Он написал 2 книги. The Way of Artistry или Путь искусства. Artistery. And he has a new one, Karate Do, The Way of... You'll probably find it on the internet. И сейчас he very specifically goes through a list of awarenesses. See, to me it's about developing awareness at the same time. That's why it's not just centered. Но там он уже говорит не только о It's also центровке, open. а и об открытости. It's also aware, and that means kind of opening my field of attention. Каким образом я Like открываю with свое that поле 3 внимания. points of attention that we Да, did. например, 3 точки внимания, которые мы делали. The ability to hold. And he goes through quite specifically Посоветую его в качестве конкретного the specific описания strategic points of awareness, when it's a belief, when it's just bad learning, when it's just когда мы говорим о a bad practice, a bad habit, плохих привычках или о плохих практиках. Спасибо. Yeah, thanks. Есть ли какие-то еще авторы, может быть, для людей, которые никак не связаны с боевыми искусствами, потому что среди студентов люди совсем разной культуры? Есть ли еще какие-то направления или книги, которые вы порекомендовали как хорошие практики для людей с точки зрения поиска и нахождения I mean, I think this one, even though it's connected with martial art, it's not about doing the art itself. It's about the karate do, эта книга связана с боевыми искусствами, но она не связана с тем, как этим заниматься. Это скорее о пути. Она очень простая. It's about, breath. О дыхании. Very simple about, how do you know when you're just at home? Очень просто о том, как ощутить себя дома. And I said, once a person has any reference experience, and almost all of us have a reference experience of going, oh yeah. По сути, это почти всегда мы I'm in my own связываем это с integrity, референтным I'm опытом. Если embodied, есть какой-то референтный опыт, and I'm present. то я могу ощутить, что я в теле, я присутствую, я здесь. And then kind of the strategy for me is for people to kind of notice what pulls them away, what pulls them out of that. Еще один момент, я обращаю внимание на людей, что их вытягивает, утаскивает от этого, что их отталкивает. How do they get back? И потом задаем следующий вопрос, а каким образом они возвращаются обратно? Возвращаются просто изменяя свою физиологию или возвращаются через дыхание? Или возвращаются через, например, внимание уходит внутрь, я его обратно вывожу наружу, такими мелкими шагами. Я думаю, что тут как раз поле для целого проекта по моделированию. Immediately knowing when you're there, having a reference experience for that, and most как of us создать can find that, опыт, и я думаю, что большинство из нас смогут его найти в or we своем can опыте. create it, Или мы можем его as we were создать. doing here. Например, когда мы делали что-то здесь, Noticing how you get pulled away and the different ways, могли little обратить внимание, strategies that каким people образом do for self-correction. вас вытягивало, и те мелкие шаги, которые люди предпринимали для того, чтобы вернуться. I remember somebody in Hong Kong doing that, and it was really Помню, кто-то в lovely. Гонконге также это делал. Then they would just kind of trade these little strategies. Очень здорово, но они мелкие стратегии использовали прямо на ходу. But all of us have had moments of awareness. У всех у нас бывают моменты, когда мы в осознанности, когда мы присоединены с чем-то большим. All of us have had moments of an insight, an aha. У всех у нас были такие моменты инсайта, момент аха. Правильно ли я услышал сейчас идею о том, что можно начать с поиска индивидуального такого момента, а затем выстраивать индивидуальные практики от обратного от того, что человека выбивает оттуда? And then find what they have, and find out what they have in common. What pulls you away from it? How do you что у них correct? есть общего, что What's your natural correcting оттаскивает, mechanism? и каким образом с помощью естественного механизма вы возвращаетесь обратно. I mean, for me personally, I learned it a lot from the animal world. Например, я лично очень многому училась у животного мира. I have had 3 dogs in a row, and they're all the same breed. They're these little Australian cattle dogs, and they're fierce. 3 подряд собаки одинаковой породы, австралийские овчарки, и они просто бесстрашные. They're serious work dogs. Такие рабочие собаки, нацеленные на результат. And it's like when they commit to the state. Если они включаются в какое-то состояние, and then you interrupt it. Потом ты его прерываешь. They shake it off, and it's a new now. Они стряхивают себя его буквально. И это новое сейчас. And I go, I learned something from that. И от них я очень многому научилась. So I think there's so many
yummy То places есть, where да, вот таких вот вкусных мест огромное kind of количество. simple. Они вроде как простые, But it's what do I have to relax here? I think that's но вопрос в том, что it's the мне нужно intellect здесь that расслабить, generally да, is интеллект, kind of trying to hold on. который пытается удержаться за что-то. Thanks. Спасибо. It's a great question. Thank Классный you. вопрос. Thank Спасибо you. большое. Yeah. You know, anything that brings you home to yourself. Все, что возвращает вас домой к себе. Say yes to life. You know? Скажите «да» жизни. Great. Okay, how'd that go? Хорошо, как оно прошло у вас? This is in NLP called the SOAR model. No, this is called Colin Reeves. Нет, в НЛП это называется модель SOAR, это называется Колин Ривз. When I bring time, perceptual positions, Мы используем здесь время и позиции восприятия and levels of experience together. и уровни опыта вместе. It's called the SOAR space. It's a Называется model. пространство SOAR. Can do all Это kinds of модель. stuff in there. И там можно делать все, что угодно. This is one thing you can do. Это одна из вещей, которые можно Generate делать. more of something that you have or are Создавать больше becoming того, что aware уже of. есть, или создавать больше того, что вы That's why I said осознаете. it's generative space. Поэтому, как я уже говорила, Not это a генеративное degenerative пространство, space. не дегенеративное. Yeah. Hi. Thanks. Question over there in the back. Yeah. Можно Oh, she's got it right there. Both. Both? Oh, where? I see one. On the back, blue. Hey, two. Я бы хотела просто поделиться впечатлениями и поблагодарить Джудит и моего коуча. Прям это было замечательный опыт. Это был просто открытие потока энергии, видения, и это действительно невероятное такое состояние, которое было приобретено. Это волшебное. Вот несмотря... Ты волшебная. Спасибо. Thank you. И хотел, даже несмотря на то, что во время того, как мне проводили практику, мою линию времени переехала машина и припарковалась на ней, и люди долго не хотели уходить с этого, видимо, энергетического пространства. Все равно дальше все продолжалось, и действительно какое-то открытие и огромный ресурс. И вот прям просто впечатление хотела сказать. Thank you, and thank you to your coach. I want to. Спасибо вам и вашему коучу. Не вижу, где он. У меня вопрос, когда клиент, да, выходит вот во вторые, The explorer. вторую позицию, да, там, и если ему там некомфортно, если ему там дискомфортно, и он оттуда пишет, ну, как, не может написать, да, вот это письмо, потому что ему вот как-то не получается письмо поддержки, да, не хватает каких-то. Мы просим клиента вернуться и какого-то другого. It's not a mentor then. Тогда, скорее всего, это вторая позиция, это не ментор, это не You need to find наставник. somebody who's really a Просим, mentor. то есть возвращается и смотрит кого-то другого. So he comes back and looks for somebody Yeah, else. get somebody who's really a mentor. Да, находите того, кто будет Yeah. действительно по-настоящему наставником Yeah. для этого человека. I mean, I don't want to go to a mentor. This is somebody who really sees and blesses me, or a sponsor. Наставник — это человек, который меня Well, that was поддерживает. a stupid thing to do. I mean, Не человек, который говорит, да что ты идиотизм тут создаешь. that's not going to generate more. Да, тут больше не сгенерируешь, ты больше Yeah, не she's создашь. got it. She's got the У microphone. нее есть волшебная штучка, у нее есть She who микрофон. has the microphone. Та, Yeah. у которой есть Слышно? микрофон. Да. А я Thanks. тоже хочу поблагодарить Also would и like to поделиться. То есть to после share. вот упражнений, которые мы делали After the сейчас, exercise that у we did меня now, какие-то такие два момента I произошли. got some, Первое, two когда мы issues. выходили в позицию First was выбрать when we ментора, went to the position to select a mentor. и висела сумочка моя рядом, There was my bag. звонит телефон, Telephone и я called, смотрю, на телефоне написано and I «мама». looked, and То есть telephone это says mama. какое-то такое вот было It was чувство, у like- меня даже Mamas are like that. Да, мамы они такие. И They когда know мы everything. Они всё провели знают. уже до конца вот это упражнение, And when we went все through the прошли, exercise all и together, в конце, мы at the end, разошлись, и вот Александра меня проводила. I was working with И мы Alexandra. разошлись, и я спустилась ниже, она We пошла, came потом out я and she поднимаюсь, came back, and then I и stood она up, смотрит мимо меня, and she just looked past И me. а потом говорит: And then я she тебя said, не узнала, I ты didn't так recognize you. изменилась. You were Она говорит: у changed. тебя какие-то совсем другие глаза, у тебя Your совсем eyes are другое different. лицо. Your face is То есть, different. спасибо. Thank you so Спасибо, это much. классно. No, thank That's you. cool, Thank you. that's Yeah, great. and your coach. Yeah. Да, спасибо вам и вашему коучу. Yeah. Yikes. Мгм. We have a hand Здесь here. есть рука. Здесь вот тут есть рука.
Я хочу поблагодарить моего спонсора, моего коуча, моего учителя, которым была Ива в сессии. Она сейчас дает интервью. Вот, она позволила мне очень комфортно и очень полно ощутить передачи от позиции как и меня в будущем, так и менторов меня в настоящем, так и от всей системы, которую я построил в прошлом, все символы. И мне очень комфортно было двигаться с таким вот менторством и с таким спонсорством, которое вот мне было дано. Вот, спасибо большое за подготовку тем учителям, которые ее тренировали. Понятно я объясняю? Good. Я взрастил дерево денежное благодаря ей. And I gathered a money tree due to this. And you gathered a what? A money tree? A money tree. Да, money tree. Cool. Хорошо. I hope it productive. Надеюсь, что это будет приносящее плоды денежное дерево. Еще как, потому что это дерево будет того университета, который будет учить программированию в программе 1С через сайт. Good. Excellent. Well, that sounds like a vision can't come in, you know. And похоже, что и видение там пробивается тоже. Очень здорово. Здорово, молодец. Спасибо. Thank you. So everybody okay? Все со всеми все в Better порядке? than okay? Лучше, чем в порядке. If you kind of sit for a moment, если вы посидите на мгновение, kind of relax for a moment, немножко расслабитесь, reflect for a moment, немножко отрефлексируете, kind of check your map of coaching. Перепроверите свою карту понятия коучинга. Maybe some of you are just building that. Может, некоторые из вас только создают эту коучинговую карту. So is there some news there? Есть ли что-то новое? You know, or if you already are a coach in some way. Или если вы уже коуч, работаете в этом направлении. Has there been some enrichment of that map? Было ли какое-то обогащение вашей карты? Было ли какое-то расширение? Enrichment or more depth or было ли больше глубины, possibility стало ли больше выбора? Because this is about coaching and at the identity level. Вопрос у нас был как раз о коучинге на уровне идентичности. That's sort of one question, not necessarily to answer, but to hold, to go. Это один из вопросов. Не обязательно, что сразу появился ответ, но вы начали держать его. Some of you have a rich map of NLP. Some of you are creating a map of NLP. Богатая карта NLP. Некоторые из вас создают карту NLP. Have you added some ideas, some добавляя enrichment некоторые мысли, некоторое обогащение to that map? В эту карту. No matter what level you're at. На каком бы уровне вы ни находились. I mean, I think that's also a question. Я думаю, что это тоже вопрос. To kind of to hold, not necessarily to answer in the moment, but to hold. Который вы можете поддержать, не обязательно ответить на него мгновенно, но поддержать. This elusive thing called identity. Такая иллюзорная вещь, как идентичность. Whether it's the essence or the role. Будь ли это ваша сущность или будь ли это ваша роль. You know, our roles being more about the ego side, our essence being more about the soul and contribution. Наши роли относятся больше к нашему эго, наша идентичность относится больше к нашей душе и к нашей миссии. The kind of legacy we want to leave that goes beyond us. К нашему наследию, которое мы хотим оставить позади нас. I mean, you know, I started with Robert and Todd 21 years ago with a vision of NLP University. You know, that was a vision. Робертом и Тоддом, создавая видение NLP университета, это было просто видение. We each brought our special gifts to that. We're not the same. Мы приносили свои дары туда, мы не одинаковые. But we have a shared space of values as a team. Но мы разделили видение, мы разделили пространство, мы принесли то, что является нашими дарами вместе. You know, Robert and I share roles as trainers, but also developing, co-developing. Делим роли как тренеры, но мы также создаем что-то вместе.
We had ambition, У нас были амбиции. What kind of life we want to live with our Какой loved жизнью мы ones. хотим жить, какой жизнью мы хотим жить с нашими What's our любимыми. ambition through those roles? What do Какие we want to амбиции мы create through проявляем those через эти роли, roles? что создает эти роли. And I'm in a place in my life now where I'm, wanting to move on to another time in my life. И я в тот момент жизни сейчас, когда я хочу перейти в другое место в своей жизни. Somebody else will bring their special gifts, but that vision, that legacy will continue. Кто-то другой принесет свои дары, но видение, наследие будет продолжаться. Something I can leave that goes beyond me. Что-то будет продолжаться, что простирается за пределы меня. And so, that will continue to touch people, whether I'm there or not. И это будет продолжать затрагивать людей, буду ли я там сама или нет. And you will create things, hopefully, and И вы будете, я надеюсь, создавать вещи, through your которые visions, через ваши your special видения gifts, будут вашими дарами. the role as a coach or an NLP Через trainer вашу or роль коуча или martial тренера artist НЛП, or, или преподавателя боевых искусств, or a developer of something new, или создателя чего-то нового, an innovator of something that's already there. или инноватора того, чего никогда не было. You will leave a legacy as well, Вы hopefully, будете that также will оставлять какое-то наследие. leave the world in a better place. Создадите мир лучше, чем он был до вас. So I hope that, sort of that convergence in a way of Я that надеюсь, что в некотором смысле identity, этот role сплав identity, идентичности, роли, сущности, NLP, neurolinguini. Нейромакаронов. Yeah, I like neuromacaroni. I like that. Yeah. And this idea of coaching at that level of sponsorship. Коучинга на этом уровне, на уровне спонсорства. That, is that more of you is present than when you started 3 days ago. Она присутствует в вас больше, чем когда она была 3 дня назад, More когда мы только motivation to начали. bring that, more Больше permission to bring that. мотивации, чтобы это привносить, больше желания привносить это. Some idea of clearing the path. Идея очистки пути. There's many, in NLP, there's many ways to kind of address a limiting belief and expand a positive one. We just touched on a couple of ideas here. Направлять свое внимание на ограничивающие убеждения. Мы с вами только затронули некоторые из вас, And so, некоторые из них. It comes to that moment of И мы приходим к тому моменту, kind of bringing kind of a sense of closure. когда мы начинаем ощущать, что подходит завершение. I like to do what we call popcorn. Я бы хотела сделать то, что мы называем попкорн. Popcorn is one word. Одно слово. There's one word that kind of captures Одно слово, которое охватывает something you want to say, что-то, что вы хотите сказать. whatever that word might be. Что бы за слово вы не выбрали. Popcorn is one a person stands up, they say the word, and they sit down. Человек встает, говорит это слово и садится. Another person stands up. If you Другой have человек встает, a message you want to send, and отправляет то послание, которое он хочет отправить, in one word, заключенное в одном лишь слове. you say it, you sit Вы down. говорите и садитесь. So, you feel like you have something to Если just чувствуете, one что у word вас есть то самое слово, that you want to share, которое вы бы хотели разделить, you stand up, you say it, you sit вы down. встаете, That's говорите и садитесь. popcorn. И получается Just как do it. попкорн. Just do it. You don't even have to ask. No, just jump up and say Нет, it. просто подпрыгиваете и говорите. One word. Одно слово. Deep wisdom. Okay. Глубокая мудрость. Great. Joy. Clarity. Love. Help, life, present, enlightenment, big. Tenderness. Inspiration. Присутствие, joy, movement ahead. Thank you. Popcorn. Experience, deepness, enlightenment, happiness, balance, openness, giving away, clarity, inspiration, star, softness, balance. Popcorn. Changes, balance, harmony, deepness, wholeness, unity, energy, acceptance, joy, excitement, gratitude, love, sun, openness, clarity,
Calmness, acceptance, power, beauty, calmness, confirmation, flight, living, magic. Life, magic. Uniteness. Art. You are amazing. Вы изумительные. I would like to give, this is called a word shower. A word shower. Shower? It's a shower, like a water shower, but it's a shower of words. Есть еще одна штука, душ из слов. A shower of words душ из слов to Sasha. Sasha. So he's just going to open his heart and he's going to stand here and you just take it in. And that's a clapping hands. That's really beautiful. And a word shower would be to just shower him with beautiful words all at the same time. Душ и слово — это слова одновременно. Gratitude, amazing, handsome, artful, expertise, the carrier of knowledge. Спасибо, ребят. Спасибо, мне очень приятно. Great. So thank you so much. Thank you. It's really a pleasure. Really a pleasure to get to know you, and nice. I'm glad you and Frank are working together. I know he's in good hands. Thanks. I want to thank Elena. Я хочу поблагодарить Елену. And where is Camilla? Камилу. The institute who brought this possibility together, and I know Camilla has some announcements as well, but которые создали возможность вместе. Special thanks to these guys. Огромное спасибо этим ребятам. Word shower, gratitude, love, beauty, respect, evolution. И спасибо Олегу Акинцеву тоже. Oh wow, it's all right. You've given me so much, I can't even hardly stand it now already. Мне столько всего, что я и так уже с трудом держусь. But let's say. Thank you. Thanks. No, it's too much. Thank you. Thank you. No. Thank you. Дорогие друзья, на БИС Джудит выступит завтра с отдельным тренингом по стейт-менеджменту. Like the repetition, Djudit will be tomorrow with a separate training on state management. Exactly, just for me. Именно, специально для меня. I mean, you know, you bring meaning to my life. Вы наполняете мою жизнь смыслом. You bless my life. You bless вы my path. благословляете мою жизнь. Вы благословляете мой путь. You are my mission. Вы и есть моя миссия. Resource team and Miss Eva and Miss Katya, please. Катерина и Ива. Get on up here. Ladies. Спасибо.
for their unique contribution за их уникальный and spirit вклад and presence. духом и собой. Word shower. Души слов. Eugene. Женя. Where's our technical guy? Где Алексей? Lexi, Here. where is he? Here in the middle. Hey, get on up here. Да бросайте эту штуку, видите Leave сюда. the camera. Come on up here, receive your word shower. Выходите сюда, и вам души слов. Yeah, thank you. Any of the other staff that was here supporting and Сотрудники, кто поддерживал этот процесс? maybe they were hidden in the Где-то background. прячется, да, сзади? Юля, девочки, выходите. Кирилл, Yes, Кирилл, get up here. Юля. Yeah. Get up here. No, word shower. Yay. Саша Дрозд, где? Александр Дрозд. Саша. Сергей Егошин, пожалуйста, не скромничайте. SOS. This is it. This is the team. Юлия Стадник, извините, Юлия Стадник. Я хочу сказать, что у нас действительно большая команда, но ничего бы этого не произошло, если бы не вы, если бы вы не привели своих партнеров и своих друзей и не пришли сами. Вам души слов. Exactly. Woo! Amazing! You guys are amazing! You rock! You're beautiful! You're ever evolving and ever evolving. You look great. I like. Yeah. Вы мне нравитесь. Excellent. Умницы. Excellent. All right. И еще наш замечательный фотограф Яночка. Яночка, вот она нас снимает. Yeah, photographer. Woo! Не разоружайте, мастер. Everybody take your right hand. Все возьмите правую руку. Put it over your left shoulder. Pat yourself on the back. Похлопайте себя. For doing such a good job. За то, что сделали такую чудесную работу. Pat your partner on the back. И партнера по плечу похлопайте. Doing such a good job. Yeah, thank you. You're amazing. You're looking pretty good from here, Eva says. Ива говорит, отсюда выглядит здорово. Yeah. Ива снимает, Маша. Woo! All right. You guys. Молодцы. Blessings on your journey. Ребят, и удачи вам в пути, благословения вашему As the Navajo pray the prayer of I'm going to cry now. Сейчас возьму и расплачусь. Beauty in front of you. Красота перед вами. Beauty behind как you. говорят индейцы Наваха, красота Beauty за вами. to the right. Красота справа. To the left. Красота слева. Above and below. Над и под вами. Walk in beauty. Красота в пути. All the days of your life. Во всех днях вашей жизни. I leave you with that.